Good morning, everyone. I welcome all of you in today's lesson. In today's lesson, we learn about sich, vorstellen, how we are going to introduce ourselves, what all thing we are going to cover while describing ourselves. Sich, vorstellen means to introduce yourself. Name. First of all, we tell what is our name. Alter, Lan. Where are you from? Wohnort, living place. Sprachen, language. Beruf, profession. Hobby, hobbies. Let's see. Name. First of all, we'll tell our name, and we can tell our name like Ich heiße Tom. I to be called Tom. Ich bin Tom. We can also like that. Ich bin Tom. I am Tom. My Name is Tom. My name is Tom. Alter, second thing, Alter. Ich bin Jahre alt. We can feel ich bin 10 Jahre alt. Ich bin 11 Jahre alt. So we can tell age. Land. Ich komme aus, from whichever country we come from. Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Wohnort, living place, where I live. Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Ich wohne in India. I live in India. Sprachen, language. And how you tell? Ich spreche Englisch und Deutsch. I speak English and German. We can also say ich spreche Englisch und ich lerne Deutsch. I speak English and I learn German. I can also say ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. I speak English and a little bit German. Beruf, profession. Ich bin von Beruf. We can fill whatever Beruf we are in. Ich bin Schauspieler. I am actor. Ich arbeite bei, company name, firma name, you can say. Any firm where you work at. I work at this company. Ich bin Lehrer von Beruf. I am teacher by profession. If I am a female teacher, ich bin Lehrerin von Beruf. I am female teacher by profession. IN for feminine. Hobbies. The German name the activity they like and plus the word gern, meaning they like to. For example, ich lese Bücher gern. I read books gladly. Ich höre Musik gern. I hear music gladly. Mein Hobbies ist Fußball spielen. My hobbies is football, playing football. Or if you have more than one hobbies, we use sind, two hobbies. Meine Hobbys sind lesen und lernen. My hobbies are reading and learning. Sich vorstellen. For example, ich heiße Tom. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Student. Meine Hobbys sind Fußball spielen und lernen. Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, any concern, just write us below. Have a nice day.